The eruption of the DR Congo volcano took place more than 3 months ago, but volcanic rock can still be seen. The eruption killed 32 people and forced tens of thousands to flee their homes. Today, thousands are still living in makeshift camps. Hapa nilikimbilia hapa kujenga kaburende na nimekosa ginzi tufanye nikikia jenga burende sana nilikia jenga burende njoo sasa njara inatutesa mai burende tukiona kabisa tunataka kufia ndani Caritas njo nilitumia mwa hii masiku ketuandika kadogo na kwa sasa mimi napata wakazi mimi naenda tafutia mtu mwenye atanisaidia anipatia hata 2000 francs mimi namtumikia kisha njoo mimi nakula kwa mimi naomba manaki wanipe chakula na wanitoshe maibu angashenye niko nayo. The government has set up more than 1,000 larger tents that will soon welcome some displaced people, but the location was recently hit by torrential rain. Ce vent a pu a fait écrouler beaucoup d'arbres, que vous voyez des arbres qui sont écoulés et qui ont également aussi fait tomber assez d'abris. Au total, nous avons 67 abris qui sont détruits sur le 1100 étoiles qui se trouvent sur le site. Some displaced people have accused government officials of embezzling some of the humanitarian aid. NGOs say the priority now is access to drinking water for the thousands who live in these camps.